ரெண்டு ரோல் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதில் அம்மாவோட பிக்சர் கொஞ்சம் ஒரு பேக் லைட்டு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் வின்டரில் எடுத்த உடனே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ஓகே அந்த போஸ்ட் கார்ட்லேயே நான் டிசைட் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு டேலண்ட் இருக்குதுன்னு நானே டிசைட் பண்ணிட்டேன். அந்த இது வச்சுட்டு இன்ஸ்டிடியூட் போய் இன்டர்வியூ உட்கார்ந்தா எனக்கு பாஸ்போர்ட் தான் ஒரு 6 பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ இருக்குது ஒரு சின்ன கவரில். ஆனால் இன்டர்வியூவில் எல்லோரும் பெரிய பெரிய ப்ளோஅப் எல்லாம் வச்சு வராங்க. எனக்கு அதை பார்த்த உடனே உதறல்ஸ், என்னடா இது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு. கரெக்டாக இன்டர்வியூக்குள்ளே போனால் ஒரு பெரிய டேபிளில் நிறைய பேர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. சேதுமாதவன் இஸ் த ஹெட். அப்போ ஒரு ஆள் ரமணன் யாரோ ஒரு ஆள் ஹி யூஸ் டு டேக் அந்த ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் கோர்ஸ். அவர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டார், உங்களுக்கு என்ன தெரியும், நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் காமிச்சிடுங்க. ஸோ எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இல்லை சார், ஏன்னா இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் காமிச்சா நான் மற்றவங்களோட போட்டி போட்டால் நான் அவுட் ஆகிடுவேன். அதை டு நோ ரிசர்வேஷன், நத்திங், யூ ஆர் கமிங் ஸ்ட்ரெயிட் அவே, ஸோ யூ ஹேவ் காட் நோ ஹோப். ஸோ சார் எப்படி நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி இன்டர்வியூக்கு வரீங்க வித்தவுட் ஃபோட்டோகிராஃப்? சரி, எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி தெரிஞ்சிருந்தால் நான் ஏன் இங்கே வரணும் சார்னு அது ஒரு தெனாட்டு அது வச்சு அப்படியே கேட்குறேன். அதுக்கப்புறம் அவர் கேட்குறாரு, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சார் அந்த பசங்க எடுத்தது அவங்க எடுத்திருக்காங்களா இல்லாடி அவங்க அப்பா எடுத்திருக்காங்கன்னு. எனக்கு இல்லாத அப்பாவோட குறை அவங்கள ஒரே அடியாக நாஸ்தி பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்களோட எல்லா ப்ளோப்பையும் நான் அதில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேளுங்க, அவருக்கு லக்கு அவர் என்ன பெயிண்டிங் மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாரு. பெயிண்டிங் கேட்ட உடனே எல்லாருக்குமே 5 மினிட் நடக்கிற இன்டர்வியூ எனக்கு 45 மினிட் நடக்கிறது. அவர் கரெக்டாக என் லைனுக்கு வராரு. ஏன்னா நான் குவிஸில் ஸ்டில் காமிச்சா இது எந்த பெயிண்டர் அந்த பெயிண்டர் இந்த பெயிண்டர் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன். ரெம்பராண்ட்லேருந்து ஓடிகால் வேன்டைக்லேருந்து வர்மியர் எனக்கு இன்ஸ்டிடியூட் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே தெரியும். பிகாஸ் ஐ ஹவ் டு ஆன்சர் குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ். கரெக்டாக அவர் நம்ம கையில் வந்து மாட்டிக்கிட்டாரு. அண்ட் தென் அவர் பாப்லோ பிகாசோ பற்றி கேட்குறாரு, குவானிகா பற்றி ஒரு 5 மினிட் லெக்சர் கொடுத்த உடனே சேதுமான்னு சொன்னால் ஓகே உனக்கு கொடுத்துட்றேன், உனக்கு இட்ஸ் லைக் ஒன் லெக்சர் இஸ் லைக் ஒன் சேஸ் ஓகே ஐ கிவ் இட் யூ, பட் நீங்கள் டைரக்ஷன் எடுத்துக்கணும். இல்லை டைரக்ஷன் வேண்டாம், எனக்கு சினிமாட்டோகிராஃபி தான் வேணும். ஏன் நீங்கள் இவ்வளோ ஐடியாஸ் இருக்குது, யூ கேன் பி அ டைரக்டர். நோ சார், யூ cannot teach me how to direct because it is very creative. There is no course about story writing, no. So I don't think you can teach me direction. I believe in science and I believe in something like that. So I want to only study an applied sense. If you are giving me cinematography, others don't give me. So I walked out. So I am 100% convinced I won't get it, but I got it without any influence, nothing. So you can get. So உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஷியர் ஒரு மேனிக் ஃபோர்ஸ் வச்சு ஏன் நீங்கள் அப்படி பேசுனீங்கன்னு தெரியாது, ஏன் அந்த கேள்விகள் வந்ததுன்னு தெரியாது. பட் ஹேட் ஐ நாட் காட் த்ரூ த இன்ஸ்டிடியூட் இன்டர்வியூ, probably I would have been a physics professor or something in some college. I would have done my MSc and I would have done a doctorate. I would probably be in England teaching physics. That is what I think I would have done, because I still love physics. If had I not done cinematography, I would have been an architect or a physics professor, 100%. So you never know. So many things happen in your life, some by accident, some by intentions. நமக்கு வந்திருக்கிற வெற்றியோ நமக்கு வந்திருக்கிற செல்வமோ நமக்கு வந்திருக்கிற பேர் எதுக்குமே நமக்கு தகுதி இல்லை. ஒரு சந்தர்ப்பங்களில் ஏதோ நடக்கிறது. And I myself sometimes, in my own life, I see my life in long shot. Who is directing my life, I don't know. But I just go about my life like that, So I am in awe of cinema and storytelling and this pieces of glass which capture our images and so mysteriously take us through a certain thing. And I feel blessed having joined the institute. I feel blessed having got a career in movie and being able to do something and trying something, sometimes succeeding, sometimes failing, but I feel honored to do that. Honestly, I felt the institute was not academic. I felt, I'm a person used to studying very hard, so I used to feel that, what is this, people are not taking it so seriously and the facilities are okay. But you can complain about everything, but instead of complaining, your question is what you can do and how you can study about it. So I used to do my practicals do my classes and do my practicals. Then I started working with Hariharan sir
and I worked in 7th month as an assistant. Then I started working on various projects with him. இப்போ ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும்போது அவர் கூட அசிஸ்டன்ட் பண்ணுறது, அவர் வீட்டுக்கு போகிறது. தென் லைக் தட் I got a chance to work with an industrial photographer, so I started sharpening my photography skills. And Hariharan sir, one day magically one Steadicam came. It was not working, but without a dead Steadicam, but I somehow put the strap on and took a shot. Ramesh Prasad saw it and said, "Who took the shot? Call this boy." And that time I was in my 3rd year end stage. He said, "We will send you to America if you can practice the Steadicam. So if you go and practice, then rest of your life will be there." I said, "Sir, please put a 3-year contract. I will work with you for 3 years. After that, I will do whatever I have to do." I went, studied and came back, and my life changed. So I don't know, I am always a person who believes my life is a half full glass, not a half empty glass, So I am grateful for what I got in the institute, but I felt that we could learn more. So what I did is, whatever I studied in the institute, I condensed it into 6 months and started Mindscreen Film Institute. அது கற்றுக்கிட்ட விஷயம் 6 மாதத்தில் சொல்லி கொடுத்தா you will run a good thing. So now it is 16 years. Mindscreen Film Institute is one of the leading institutions in cinematography, is largely because of optimum utilization of time, and also getting people to use the latest equipment is so important. That is another aspect that I learned from that. And the ex-principal of the institute is Mr. Sridharan is there, Mr. Nyanshekaran is the dean, so Guna is there. So all the people who are there, are continuing with us, and we are running an institution. So I value education a lot, and I think it is very important to give back to the society as well as to our own fraternity, and that's what I think institutes do. When you go to a film set, as a Steadicam operator, they don't know what to do with you. They don't know whether you have to be made to sit with the lightman and the camera assistants, or whether you can sit with the camera attendant, cameraman. So நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசிட்டு நீங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபி படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சதுனால, நீங்கள் இன்ஸ்டிடியூட் பேஸ்ட் கேமராமேன்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது, மது அம்பாட், சந்தோஷ் சிவன் கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது, they treat you as an equal. But when you go to a film set where regular film industries, you will be made to sit with the lightman and wait to eat. I have seen both. I have written a 100 rupee Bata slip, because I used to get 100 rupees as a Bata, and on the 6:30 ஒரு happiness வரும் யூனிட்ல, 6:35 you will get 100 rupees extra. அதுவும் நான் பார்த்துருக்கேன். So I have seen both sides of it. So institute student என்கிற ஒரு பேட்ஜ் வச்சு படித்தவங்கக்கிட்ட எப்படி உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கிறதோன்னு தெரியும். அது படிக்காதவங்க எப்படி உங்களை முறைச்சி பார்க்குறாங்க அதுவும் பார்த்துட்டேன், 2 சைடும் பார்த்துட்டு. பட் நவ் இட் இஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட். எவ்ரிபடி இஸ் எஜுகேட்டட் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் வெல்கமிங் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். முன்னாடி இவன் இங்கிலீஷ் பேசுகிறாரு, இவன் சிகப்பாக இருக்கான், இவன் கொஞ்சம் ஓவராக பேசுகிறான், இப்படியெல்லாம் இந்த அடக்க ஒதுக்கம் இல்லாதவன் அப்படியெல்லாம் அவங்க நினைப்பாங்க. ஸோ அதனால் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போய் இப்படி போய் நிற்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நான் ஆட் ஃபிலிம் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா எனக்கு யாருமே தெரியாது இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஒரு பிரேக் கிடைக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த ஆட் ஃபிலிம்ஸ் வச்சுட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் whenever I used to get a chance, I used to do some documentaries. ஸோ டாக்குமெண்ட்ரி ஏதோ ஒரு பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரிக்கு அந்த கேமராமேன் வரலன்னு சொல்லிட்டு ஐ யூஸ் டு ஷூட் சம்திங். ஃப்ரெஞ்ச் டிவிக்கு ஷூட் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணி ஐ வாஸ் கெய்னிங் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்புறம் சில ஜூஸ் ஆஃப் கொச்சின்னு சொல்லி என்னோடய ஃப்ரெண்ட் சேத்தன் ஷாவுக்கு டாக்குமெண்ட்ரி, இந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடச்சிட்டு ஐ வாஸ் கோயிங் ஆன். அண்ட் தென் suddenly Girish Karnad is coming to Madras and he is shooting some documentary on leather. He wanted a cameraman. I shot for him, he liked me, we were interacting and he found me interesting. Then he asked me, அவரோட ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு பெயிண்டர் இறந்து போயிடுச்சு, அவங்களுக்காக ஒரு வீடியோ எடுக்கணும்னு சொல்லி அதுவும் எடுத்து கொடுத்தேன். Then after that, he wanted something covered with Samangudi and all that, because I knew music, I covered it. He was in Bangalore, he liked it and then called me for a feature film. So செல்வி என்கிற ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் முதல்ல எனக்கு கிடச்சி, 16mm ப்ளோ அப் படம், அது வச்சு தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். தென் ஆஃப்டர் தட் I got one தமிழ் ஃபிலிம், ஒரு அக்னிபுத்திரன் சொல்லி ஒரு இலங்கை தமிழர்களை பற்றி ஒரு படம், கார்த்திக் எல்லாம் நடிக்கிறாங்க. அது வச்சு ஷூட் பண்ணிவிட்டு
அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்து ஒரு கத்தி ஃபெல் ஆன் கார்த்திக்ஸ் ஹேண்ட் அண்ட் த ஃபிலிம் காட் ஸ்டாப்ட் அண்ட் அது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஐ வெண்ட் ஆல் த வே. தென் ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ப்ராப்பராக கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி கிரீஷ் கர்நாட் கால் மீ டு ஷூட். சங்கர் நாக் ப்ரொடியூசர், ஜோகுமார் சுவாமி, நான் நார்த் கர்நாடகாவில் வெயிட் பண்ணுறேன். And Shankar Nag is driving to the location. We have done all the recce. Tomorrow shooting is going to start. The hero and the producer is coming. He has an accident and he died. So 2-3 projects that I started, all of them stopped under mysterious circumstances, you know. And people even were saying that I am an unlucky cameraman, you know. And then I am only doing ads, and in my mind also I am thinking, okay, ads panniya podum. That is my life. Then somehow, you know, Maniratnam is also seeing my work, ads, and when he calls me, I said, okay, go and try, what is wrong? And he has experimented with an ad person in A.R. Rahman, and it has worked out. So he called, and that time actually Hasni madam asked me to act in one film, and I said, no, I won't act, I'm only going to do cinematography. And Hasni madam was our senior. So she told, I think Mani sir, and Mani sir called me, and I am listening to story of Roja, and I am saying, second half appadi irukku adella neenga pathukadhu, neenga padam nadicha podum, so I won't act, I will only do camera work. So he finally called me for Bombay, and you know, then it changed my life completely. And based on Bombay's picturization of songs and all, they called me to do Minsara Kanuve and things like that, you know, changed in my life. But I was always a person who believed that, you know, you have to go by your gut, I mean, not by what the industry says of me. I could possibly have done more films, I could have probably done more films, but I enjoy the process of studying, and I enjoy the process of thinking more about what you do. And summa poi daily shoot pannittu pannadhe thiruppi panniya, there is no great fun in that. Mani is a very intelligent director and a very strong director, but also a very tense director. So Mani has always got the best out of his cinematographers, whether it is P.C. Sriram, whether it is Madhu Ambat or Santosh Sivan. So many people have done great work before you. So உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது is a double-edged sword. நீங்க சொதுப்பியா they'll say he is not in that range, or if you have done that, they'll tell you are in that range. One of the two things is going to happen. So some people collapse under the pressure, but in my case what happened is that I think I was able to do something slightly different, and I was on the edge, you know, I was pushing the envelope, and that Mani was liking it, and it was an absolute delight for me to work. It was very physically strenuous, but it was Maniratnam's best written script, and it was A.R. Rahman's best music. So, you know, when you do your best thing, and it was national, it had got banned, then the film got released, it was a big success, you know. So everybody was noticing the film. அந்த படத்துக்கு ஒரு ஸ்டேட் அவார்டா இல்லாட்டி ஒரு ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்டு, ஒரு ஃபிலிம் ஃபேன்ஸ் அவார்டு கூட கிடைக்கல அந்த படத்துக்கு, ஒரு அவார்டும் கிடைக்கல. But my Gurunadhar, Mr. Ashok Mehta, when he picked the top 10 films of India, including Charulata, Mughal-e-Azam and all those, some top 10 films he picked, he had picked Bombay amongst it. That is my only award I got in that. So awards, recognition, these are all, it is not in your control, you know, it is, some things happen, some people get it. But I think as we see an art is, there are two things inside it. On the வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது you have to, you know, put your best and go. So உங்களுக்குள்ள அந்த ஹங்கர் என்னைக்குமே இருந்துட்டு இருக்கணும், and சான்ஸ் கிடைக்கும்போது ஏதாவது புதுமை பண்ணணும். I think both these things are so important, and to remain a student all your life and wanting to do something different is most important. எடுக்க போகிற ஷார்ட் தான் டிஸ்கஷன். It is not what you're going to eat, or not what you're going to drink, or not what somebody else made a film, or whether that film was a hit or flop. There is no kind of discussion on industry or anything else. It's only what is the next shot. What are you going to do next? How is it going to be better? How is it going to be different? This shot is done means how is the next shot going to be better is all that matters to us. You have to understand that the film is bigger than you. You have to understand that நமக்கு மேலே சினிமா இருக்குது, நமக்கு மேலே இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, நமக்கு மேலே அந்த டைரக்டர் இருக்குது. இந்த 3 விஷயங்கள் நீங்கள் உணர்ந்தால் நீங்கள் ஒரு கேமராமேனாக ஒர்க்